Hai semua, kembali lagi sama aku di An English. Oke, kali ini kita akan belajar tentang comparative and superlative adjectives. Nah, apa itu comparative dan superlative adjectives? Nah, dia digunakan untuk menyatakan perbandingan ya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang comparative adjectives. Oke, jadi we use comparative adjectives to show change or make comparisons. Ya, jadi digunakan untuk menyatakan perbandingan. Nah, ini ada contoh ya. Yang saya catat tebal merupakan kata sifat. Oke. Yang pertama ada this car is certainly better, but it's much more expensive. Kemudian I am feeling happier now. And then we need a bigger garden. Nah, jadi di sini better, more expensive, happier, and bigger merupakan comparative adjectives. Kemudian, we use than when we want to compare one thing with another. Contoh kalimatnya, she is 2 years older than me. New York is much bigger than Boston. He is a better player than Ronaldo. France is a bigger country than Britain. Ya, jadi dia menggunakan then ya di sini untuk menyatakan suatu perbandingan antara satu hal dengan hal lainnya. Oke, kemudian next ada lagi when we want to describe how something or someone changes, we can use two comparatives with and. Perbandingan, tapi dia ditambahkan dengan kata hubung and. Nah, ini ada contohnya seperti ini. The balloon got bigger and bigger. Everything is getting more and more expensive. Grandfather is looking older and older. Okay. We often use the with comparative adjectives to show that one thing depends on another. Contohnya, the faster you drive, the more dangerous it is. Meaning, when you drive faster, it is more dangerous. Contoh kedua, the higher they climbed, the colder it got. Meaning, when they climbed higher, it got colder. Kemudian ya di sini ada superlative adjectives. Nah, jadi superlative adjectives itu we use the with superlative adjectives. It was the happiest day of my life. Everest is the highest mountain in the world. That's the best film I have seen this year. I have 3 sisters. Jan is the oldest and Angela is the youngest. Nah, jadi superlative adjectives itu menggunakan the ya sebelum penggunaan superlative adjective itu sendiri. Kemudian how to form comparative and superlative adjectives. Nah, jadi bagaimana sih caranya untuk membuat comparative dan superlative adjectives itu? We usually add er and est to one syllable words to make comparatives and superlatives. Jadi ini ada kata atau kata sifat old ditambahkan dengan er jadi older. Kemudian jika ditambahkan dengan est dia jadi oldest. Yang kedua ada long ditambahkan er jadi longer, ditambahkan est jadi longest. Dan yang kedua, if an adjectives end in e, we add r or st. Nice jadi nicer, and then jadi nicest. Kemudian large ditambahkan r jadi larger, kemudian ditambahkan st jadi largest. Okay, next, kemudian if an adjective ends in a vowel and a consonant, we double the consonant. So big jadi bigger, ya. Konsonannya double. Kemudian jadi biggest. Next, fat jadi fatter. Kemudian ditambahkan est jadi fattest. Ya, kemudian if an adjectives end in a consonant and y, we change y to I and add er or est. Contoh kata sifatnya happy, dia jadi happier ya. Di sini kata y, huruf y dia berubah jadi er. Kemudian happiest ditambahkan dengan est. Kemudian kata silly jadi sillier, and then jadi next jadi silliest. Okay, kemudian
We use more and most to make comparatives and superlatives. For most two-syllable adjectives and for all adjectives with 3 or more syllables. Jadi untuk suku kata yang lebih dari 1 ya, 2 atau lebih dari 3 suku kata, dia menggunakan more dan most. Contohnya, kata careful jadi more careful. Kemudian menggunakan most jadi most careful. Kemudian interesting, komparatifnya jadi more interesting, superlatifnya jadi most interesting. Okay, however, with these common two-syllable adjectives, you can either add er, r, and est, st, or use more and most. Jadi ini ada beberapa kata ya yang dia bisa menggunakan salah satu dari komparatif atau superlatif ya. Jadi ada kata common, cruel, gentle, handsome, likely, pleasant, polite, simple, stupid, narrow. Kemudian contoh kalimatnya, he is certainly handsomer than his brother. His brother is handsome, but he is more handsome. He is one of the politest people I have ever met. She is the most polite person I have ever met. Kemudian, ya ini ada pengecualian. The adjectives good, bad, and far have irregular comparative and superlatives. Nah, jadi dia jadi tidak beraturan ya. Kata sifat good jadi better, kemudian superlatif jadi best. Kata bad, komparatifnya jadi worse, dan superlatifnya jadi worst. Kemudian far jadi farther or further. Kemudian superlatifnya jadi farthest atau furthest.